Hi everyone, this is Ravi Kumar from NSRK TUTORIAL. So, మనం ఈ ట్యూటోరియల్ ద్వారా లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత రియల్ నంబర్స్ లో యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మను బేస్ చేసుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత నిన్నటి క్లాస్ లో రియల్ నంబర్స్ లోని హౌ టు ప్రూవ్ దట్ రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అని నేర్చుకున్నాం. సో నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్రజెంట్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ వ్యూలో 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా మీకు తెలిసిన 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేసినట్లయితే, ఈ యొక్క లింక్ ను ఫార్వర్డ్ చేసినట్లయితే కనుక వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు మనం అదే రియల్ నంబర్స్ లో నిన్న రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అదే విధంగా దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి కూడా ఒకసారి చూడండి. దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది ప్రూవ్ దట్ 3 into root 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. మనం ఆల్రెడీ రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని చెప్పుకున్నాం, కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటాం. చాలా సింపుల్ గా అయిపోతాయి, జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ వన్, ప్రూవ్ దట్ 3 into root 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ మనం రూట్ 2 ఎలా అయితే చేసామో ఇది కూడా అదే విధంగా చేస్తాం బై యూజింగ్ ద కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్. అంటే మనం ప్రూవ్ చేసింది కాకుండా దానికి కాంట్రరీగా తీసుకుని చివరికి మనం ఏం చేస్తామంటే అది ఫాల్స్ అని మనం చెప్తాం. సో దాంతో మనం ప్రూవ్ చేసింది కాస్త ప్రూవ్ అవుతుంది. సో అదే బేస్ లో ప్రూవ్ దట్ 3 into root 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో దీనికోసం సొల్యూషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we had to prove that 3 into root 2 is irrational. కాబట్టి దీని కాంట్రరీ ఏంటి? 3 into root 2 is rational అనేది కాంట్రరీ. సో దాన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, let us assume the contrary that 3 into root 2 is rational number. మనం ప్రూవ్ చేసింది ఏంటి? 3 into root 2 is irrational ప్రూవ్ చేయాలి. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే కాంట్రరీ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. లెట్ us assume the contrary that 3 into root 2 is rational number అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. సరే, rational number అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. So what is the rational number definition? The numbers which are in the form of a p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. That is the definition of rational numbers. So if it is a rational number, our definition రాస్తాను చూడండి. So we can write even write మనం 3 into root 2 is equal to some p by q. Some p by q. Here, where p, q are integers, comma, q not equal to 0. 3 into root 2 is equal to p by q అని రాసుకున్నాను. Where p, q are remaining మనకి integers and q not equal to 0. This is the definition of rational number. So I had to write this definition. So from this one, I had to consider the problem. 3 into root 2 is equal to p by q. దీంట్లో that implies root 2 is equal to is become a p by 3q. Yes or no? ఇక్కడ 3 మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఆపరేటర్ ఏమవుతుంది? డివైడ్ చేస్తుంది. సో రూట్ ఈజ్ కూడా ఏమైంది మనకి? p by 3q. సో we know that ఏం తెలుసు మనకి? root 2 is irrational. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ రూట్ 2 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అంతకుముందు ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి దాని బేసిస్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రూట్ 2 అనేది ఇర్రేషనల్. అలాగే అండ్
p కామా q ఆర్ ఇంటిజర్స్ అని అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం కదా p కామా q ఆర్ ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఇంటిజర్స్ దట్ ఇంప్లాయిస్ p by 3q is rational. ఎప్పుడైతే pq ఇంటిజర్స్ అయినాయో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ p by 3q అని రాస్తున్నాం. p by 3q మళ్ళీ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? p by q ఫామ్ లో ఉంది. అండ్ p ఇంటిజర్ అంటున్నాను, q ఇంటిజర్ అంటున్నాను, 3q కూడా ఇంటిజర్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ p and 3q the both are integers. Now it is in the form of a p by 3q. That's why it is also become a rational number. That is, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి రూట్ 1 ఏం చెప్పాను నేను? ఇర్రాషనల్. is equal to p by 3q ఏం చెప్పాను? రాషనల్. అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? ఇర్రాషనల్ is equal to rational. అది ట్రూయేనా? నో. రాషనల్ అంటే ఏంటి? which can be written in the form of a p by q. Irrational and the numbers which cannot be written in the form of a p by q. The both are different. The both are each other negation to each other. But here we get the irrational is equal to rational. This one is contradiction. Therefore, this is contradiction to our assumption మొత్తం అంతా రాసుకోవడం కష్టం కదా. సో ఏం చేద్దామంటే దిస్ వన్ ఇట్స్ ఏ రేషనల్ ఉన్నాం కదా. సో ఇదంతా నీకు నేను 1 అనుకుంటాను సింపుల్ గా. కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ అజంప్షన్ 1 అంటాను అంతే. Therefore, our assumption that implies our assumption ఎప్పుడైతే కాంట్రడిక్షన్ వచ్చిందో అవర్ అజంప్షన్ తప్పు కదా మరి, ఎందుకంటే ఈ అజంప్షన్ తీసుకోవడం వల్లే మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. సో దేర్ఫోర్ కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అజంప్షన్ అనేది ఏంటి? మనకి ఫాల్స్. మన అజంప్షన్ ఏంటి? 3 into root 2 is a rational number. ఇది మనకి అజంప్షన్. 3 into root 2 is a rational number. Is false. Therefore, 3 into root 2 is irrational. సో అర్థమైంది కదా? చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 into root 2 ఇర్రాషనల్ ప్రూవ్ చేయాలి. కానీ ఇది కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్ కాబట్టి లెట్ us assume that the contrary that 3 into root 2 is rational number అంటే కాంట్రరీగా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. సో we can write 3 into root 2 కూడా రాసి నేను p by q రాసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే rational number కదా. rational number డెఫినిషన్ ఏంటి? the numbers which can be written in the form of a p by q where p, q are integers and q not equal to 0. That's why this one is I am assume that is a rational number. So I can write this one as a p by q where p, q are integers and q not equal to 0. ఈ assumption అంతటిని 1 అనుకున్నాం. Now ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే 3 into root 2 is p by q కదా. 3 మల్టిప్లై చేస్తుంది, అవతల ఎంత అవుతుంది? డివైడ్ చేస్తుంది. సో root 2 is equal to p by 3q అయింది. సో we know that మనకి ఏం తెలుసు? root 2 is irrational. ఎందుకంటే మనం ప్రూవ్ చేసాం కదా. రూట్ ఏమైంది? మనకి ఇర్రాషనల్ అయింది. అండ్ p, q are integers. ఎప్పుడైతే p, q are integers అయినాయో p by 3q is rational అవుతుంది. p by 3q the both are integers and it's in the form of a p by q. That's a rational number. But now the root 2 is equal. root 2 అంటే ఏంటి? irrational. p by 3q అంటే ఏంటి? rational. The both are equal వచ్చినాయి. ఈక్వల్ ఎందుకు అవ్వవు కదా? because rational number అంటే ఏంటి? which are in the form of p by q. irrational అంటే ఏంటి? which are not in the form of a p by q. The both are not equal. So this is the wrong statement because this is a contradiction to our assumption. ఎందుకంటే assumption తప్పు తీసుకున్నాం కాబట్టి మన స్టేట్మెంట్ కూడా లాస్ట్ లో వచ్చింది తప్పు వచ్చింది. సో దిస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ assumption 1. ఈ assumption అంతా 1 అంటున్నాం కాబట్టి దానికి కాంట్రడిక్షన్ అని చెప్పాను.
that implies our assumption 3 into root 2 is a rational number is false. That is, ఎప్పుడైతే rational number false అన్నానో that means 3 into root 2 is irrational. Now, let us see the second problem. Prove that 6 plus root 2 is irrational. Same method. కానీ ఇక్కడేమో ప్రొడక్ట్ ఉంది, అక్కడేమో ఎడిషన్ ఉంది, అంతే తేడా. ఒకసారి సపరేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, సేమ్ మోడల్. సో ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 6 plus root 2 is irrational. సేమ్ మెథడ్, సేమ్ రైటింగ్, జస్ట్ రాసుకోవడమే. సో సొల్యూషన్, first of all, same contradiction method. So you have to assume the contrary. That is, let us assume the contrary that enter contrary 6 plus root 2 is irrational. That is, you have to prove. The contrary for 6 plus root 2 is irrational is 6 plus root 2 is rational. See here. 6 plus root 2 is rational. When it is irrational, by using the rational numbers definition, a number which can be written in the form of a p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. Same writing. So, we can write six plus root 2 is equal to some p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. Definition రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ మనం తీసుకున్నా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఏంటో కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది 6 plus root 2 is equal to p by q. From this one, the root 2 is equal to, you get p by q plus 6 అవతలకి వెళ్తే minus 6. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎల్సిఎం ఈజ్ q, కింద ఏమి లేకపోతే ఎంత అన్నట్టు 1. q in q how many times? 1 time. 1 into p, p. 1 in q how many times? Q times. 1 q is a q times. So q into 6 is become a 6q. This is the root 2 value. Same process. We know that root 2 is irrational. And p, q are integers p, q are integers. That implies p integer, q integer, 6 integer, all are integers. So it's in the form of a p by q. That's why it became a rational number. It became a rational. That is, the root 2 is irrational. Is equal to, we get this value is a rational. We get irrational is equal to rational. It's a contrary. So we get the contradiction. Therefore, this is contradiction to our assumption సో టోటల్ గా ఈ అజంప్షన్ అంతటిని ఏమనుకుంటానంటే 1 అనుకుంటాం.
assumption 1. That implies our assumption ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్ వచ్చిందో ఎందుకు వచ్చింది తప్పుగా అసెంప్ట్ చేసినాం కాబట్టి కాంట్రాక్షన్ వచ్చింది. సో అవర్ అజంప్షన్ 6 plus root 2 is rational. ఇదిగా మనం అజంప్షన్ చేసుకున్నది 6 plus root 2 is rational is false. Therefore 6 plus root 2 is irrational. సో లైక్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇదే విధంగా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, దట్ ఈస్ √2 ప్లస్ √3. ఈ 3 మోడల్స్ వీటిని బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. నౌ లెట్ us see the third problem. Prove that √2 plus √3 is irrational. సో ఇంత ముందు 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఒకటి 3 into √2, రెండో 6 plus √2, ఇక్కడ √2 plus √3. ఇందాక ఒకటే రూట్ కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా అయిపోయింది. ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది, చూడండి ఒకసారి. సో ప్రూవ్ దట్ √2 plus √3 is irrational. సేమ్ ఇందాక సేమ్ ప్రాసెస్ అంతా, కొంచెం మధ్యలో క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అంతే, కానీ అంతా సేమ్ ప్రాసెస్. లెట్ us see. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us assume the contrary that in the contrary here √2 plus √3 is irrational. The contrary is √2 plus √3 is rational. Same. √2 plus √3 is rational. So by using the definition of rational numbers, the rational numbers which can be written in the form of a p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. So we can write √2 plus √3 is equal to p by q, where p, q are integers and q not equal to 0. So let us consider this. √2 plus √3 is equal to p by q. So that is equal to, from this one, the √2 is equal to, I can write the p by q plus √3 when get to the other side is become a minus √3. So to remove the roots here, you have to squaring on both sides. Squaring on both sides. That implies is become √2 whole square is equal to p by q minus √3 whole square. That implies here √2 whole square means 2. It's in the form of a minus b whole square. So already you know the formula. A minus b square formula in a square minus 2ab plus b square. So here you have to use the a minus b square formula, that is a square. A square means p by q whole square minus 2 into a means p by q, 2 into a into b. So it's a b is √3 plus
b square means root 3 whole square. So that implies 2 is equal to, it became a p square by, it's a q square, minus 2 into root 3 into p by q, plus square root cancel, it became a 3. So from this one, I had to get this value into this side and I had to take this value to that side. That is equal to minus 2 into root 3 p by q. When you get into this side, it became a plus 2 into root 3 p by q. That implies 2 into root 3 p by q is equal to, here what is in this side? P square by q square plus 3 is the remaining. So when you get this 2 into that side, it became a minus 2. That implies 2 into root 3 p by q is equal to, here became a p square by q square plus 1. 2 into root 3 p by q is equal to p square by q square plus 1. First you have to do the LCM here. So ఏం లేదు కాబట్టి కింద divided by 1 అన్నాడు. That implies I can write this one as a root 3 into 2 into p, 2p by q అని రాయొచ్చు కదా. జస్ట్ చేంజ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దీన్ని తీసుకెళ్తాం. సో మన కన్వర్ట్ కోసం దాన్ని ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకున్నాం. root 3 into 2p by q అని రాసుకున్నాం. That is equal to, here the LCM is q square. So q square and q square how many times? One time. 1 into p square, it's a p square plus 1 in q square, it's how many times? 1 into q square. So q square times. Q square into the numerator is 1. So q square into 1 is become a q square. So root 3 is equal to p square plus q square by q square into, ఇది తీసుకెళ్ళాను ఇక్కడ, ఇది ప్రొడక్ట్ అవతలకి వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని ఇంకో రంగా రాయొచ్చు, అలాగా రివర్స్ చేసి మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో 2p by q కాస్త అవతలకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు q by 2p, q by 2p. Here the square and q, the both are cancelled. So what are the remaining? That implies root 3 is equal to p square plus q square by 2pq. సో మనకు సేమ్ దాకా మోడల్ వచ్చేసింది మనకి. ఒక పక్కన ఇర్రేషనల్, ఒక పక్కన రేషనల్. ద బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే కాంట్రాడిక్షన్ సేమ్ వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ అలా వాటికి వీటికి ప్రాబ్లం ఏం పెరిగిందంటే ఇక్కడ కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే పెరిగి సరిపోతుంది. సో వీ నో దట్ root 3 is irrational and p comma q are integers. So that implies p square plus q square by 2pq is rational. That is, root 3 is an irrational, is equal to, this value is rational. This contradicts to our assumption. What is the assumption here? 1 unknown. So let us consider this assumption as 1. Assumption 1. Therefore,
our assumption we get the contradiction because of our false statement, false assumption. What is the assumption? Root 2 plus root 3 is rational, is false. Therefore, root 2 plus root 3 is irrational. So hence proved. This is the third problem. ఇక్కడ మన రియల్ నంబర్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. వీటి కాకుండా వీటితో పాటుగా సేమ్ ఇదే విధంగా కొన్ని నంబర్స్ మార్చి కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ మోడల్ మాత్రం సేమ్ ఇదే. జాగ్రత్తగా మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కనుక మనం పూర్తిగా వీటి మీద వచ్చే మార్క్స్ అనేది మనం గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇదే విధంగా ఇంకా వేరే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తాను. సో మీరు మెయిన్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే మీరు 10th క్లాస్ లో మ్యాథ్స్ లో మంచి స్కోరింగ్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నా యొక్క ఈ ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ప్రతి వీడియోని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, అలాగే నేర్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.